প্রিয় শিক্ষার্থী, welcome to the National University online class. Please maintain the health rules. Our subject, mathematics. Course name, theory of numbers, lecture number 3. Lecture title, divisibility and primes. I am Dr. Muhammad Miraz Ali Akon, Professor, Dhaka Commerce College. আজকের আলোচনার বিষয় ইউক্লিডস সেকেন্ড থিওরেম, ইউনিক ফ্যাক্টরাইজেশন থিওরেম, ইউক্লিডিয়ান অ্যালগরিদম ইন জেড। এছাড়াও আমরা আরো অন্যান্য কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব। Euclid second theorem show that there is no end of prime numbers. Prime number এর শেষ নেই, মানে অসংখ্য prime number, infinite numbers of prime numbers. Let us consider that these are only number of prime numbers, say P1, P2, Pk, such that P equal to P1, P2, Pk plus 1. We consider Q greater than 1 and P cannot be a prime number. There exists a prime number Q. By the fundamental theorem of arithmetic, we get Q is a divisor of P. Since only prime numbers P1, P2, Pk, there exists an I such as Q equal to Pi. If Q equal to Pi, then Pi is a divisor of P. But this is not possible by the definition of P. This is contradiction. Thus our assumption, the number of primes number is finite. This is not correct. Hence, the prime numbers is infinite. Unique factorization theorem or fundamental theorem of arithmetic statement. Every positive integer greater than 1 can be expressed as the product of prime numbers. Apart from the order in which prime factors occurs in the product, they are unique. That is, for any integer n greater than 1, such that n equal to P1, P2 up to so on Pr, and n equal to Q1, Q2 up to so on Qs, then R equal to S, and after remaining Pi equal to Qi for all I. Let n be an integer. N is greater than 1. If n is prime, then it is true. N is a prime itself. If
n is not prime, then n is divisible by a prime number, say p1, such that এটুকু বিষয় যদি আমি এমন ভাবে বলি n একটি প্রাইম নাম্বার যেমন 13, তাহলে সে নিজেই ইট ইজ ট্রু। এখন বলছি m নট প্রাইম, m12, m এর একটি 12 এর একটি ডিভিজরস 2 একটি প্রাইম নাম্বার, n equal to p1 n1 p1 for some integer n1। 12 কে আমরা এমন ভাবে বিবেচনা করলাম 12 একটি ডিভিজর 2, তাহলে 12 equal to 2 into 6 এমন বিবেচনা করা হচ্ছে। যদি এটি এমন হয় যে 6 হয়, যে 2 into 3, 6 equal to 2 into 3, তাহলে 2 প্রাইম 3 প্রাইম এটি এখানে শেষ হয়ে যাবে। যদি না হয়, if n is a prime then it is true, if n is not prime then n is divisible by a prime number, say p2, such that n1 equal to n2 p2 for some integer n2, thus n equal to n1 p1 implies that n equal to n2 p2 p1. If n2 is prime then it is true, if n2 is not prime then we can continue this process. বিষয়টি এই পর্যন্ত যদি মনে করি যে n এর মান 3, n is prime, it is true। এখন কনসিডার করছি n এর মান 6, তাহলে 2 একটি ডিভিজর 3 আরেকটি ডিভিজর, তাহলে it is true। এখন মনে করি n এর মান 12, 2 একটি ডিভিজর 6 আরেকটি ফ্যাক্টর, 6 কে আবার দুইটা ফ্যাক্টরে বিভক্ত করা যাবে। এই জন্য বারবার বলতেছি যে n prime then it is true, not prime again consider, n2 prime then it is true, n2 is not prime then we can continue this process। Since a given integer can have only finite of divisors in a finite number of steps, we must n as a product of prime numbers. Conversely, let us consider n equal to p1 p2 up to pr and n equal to q1 q2 up to qs, where pi and qi are primes. Now we consider r less than s. Since p1 is a divisor of n, there exists at least one integer qi such that p1 is a divisor of qi, but p1 and qi both are prime numbers. So p1 equal to qi implies that p1 equal to q1 for I equal to 1. Since p1
n equal to p1, p2 up to pr equal q1, q2 up to qs and p1 equal to q1 implies that p2 equal to p2, p3 up to pr equal to q2, q3 up to qs. We continue above the above process till at pi get exhausted. Also r less than s, so 1 equal q r plus 1, q r plus 2 up to so on qs, but then this cannot be possible. So r not less than s, similarly r not greater than s, thus r equal to s and pi equal to qi for all I. উপর অংশটুকু দেখা যাচ্ছে না, এটি আমরা একটু বলে দিচ্ছি যে 2 to the power p minus 1 is a prime number, then show that n equal to 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus 1 is a perfect number. Using this result, find the 4 perfect numbers. আমরা আগেই বলেছিলাম যে পারফেক্ট নাম্বার কাকে বলে। যেমন 6 একটি পারফেক্ট নাম্বার। 6 এর প্রপার ডিভিজর 1 2 3, 1 2 3 যোগ করলে 6 পাওয়া যায়, এই জন্য 6 একটি পারফেক্ট নাম্বার। We have n equal to this equation 1. Since 2 to the power p minus 1 is a perfect number, so we have sigma of this equal to 1 plus 2 to the power p minus 1, 2 to the power p. p যদি পারফেক্ট প্রাইম নাম্বার হয় তাহলে তার এই সিগমা দ্বারা বোঝায় সাম অফ ডিভিজর্স। নির্দিষ্ট করে তুমি কল্পনা করো 7 একটি প্রাইম নাম্বার, 7 এর বাচক সংখ্যা দুইটি, একটি 7 আর একটি হলো 1। এই জন্য আমরা যে 1 প্লাস 2 টু দি পাওয়ার p মাইনাস 1 লেখা আছে, 2 to the power p, and sigma this equal to 1 plus 2 plus up to এত। আমরা 1 plus r square plus 1 r to the power minus 1 এর সূত্র প্রয়োগ করে আমরা এই ফর্মুলা পেয়েছি। Now sigma n equal to this in equal sigma of 2 to the power p minus 1 into sigma 2 to the power p minus 1 by 2 3 we get twice n. This is the condition of if sigma n equal to twice n, then n is a perfect number. Again say sigma n equal to twice n, then n is a perfect number. চারটি পারফেক্ট নাম্বার এক্সাম্পল দিতে বলেছি। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম 6 একটি পারফেক্ট নাম্বার, সূত্র প্রয়োগ করে p এর মান 2 বসানো হয়েছে, ক্যালকুলেশন করে 6 একটি পারফেক্ট নাম্বার। 3 বসালে
By calculation 28 একটি পারফেক্ট নাম্বার। এভাবে আমরা পি তো প্রাইম, এটা ক্রমমান হবে না, পি প্রাইম যে পি ইজ এ প্রাইম, তাহলে 2 3 5 7 6 28 4 9 6 8 1 2 8 আর ফার্স্ট 4 পারফেক্ট নাম্বার। এই ফর্মুলা প্রয়োগ করে তুমি পারফেক্ট নাম্বার নির্ণয় করতে পারবা। এটি কাছাকাছি একটি ফর্মুলা, তোমরা নিজেরা একটু দেখে নিও। Study and prove Euclidean algorithm in JET. Now you have to show that Rn is the GCD of A and B. Here N be the two natural number. R1 greater than 0, R2 be the remainder of B upon division by R1. Continue this process until this remainder becomes 0. Here Rn is the last positive remainder. That is, Rn is the GCD of GCD মানে greatest common factor divisor. We apply the division algorithm in successively, then leads a system of equations. A equal U naught B plus R1, where 0 less than R1 less than B, similarly continue this process. Going through this equation, we have Rn is a divisor of Rn minus 1, Rn is a divisor of Rn minus 2, Rn is a divisor of R1, Rn is a divisor of B, and also Rn is a divisor of A. Thus, Rn is a common divisor of A and B. Let us consider C is any common divisor of A and B. Now we have to show that C less than or equal Rn. Since C is a divisor of A, C is a divisor of B, and R1 equal to A minus Q naught B. So, C is a divisor of R1. Again for C is a divisor of B, C is a divisor of R1, and R2 equal to B minus Q1 R1. So, C is a divisor of R2. Finally, we get C is a divisor of Rn, and hence C less than or equal Rn, that is, Rn is a common divisor of Nb. Hence proof. এটি আরেকটি প্রবলেম। If M and N
are relatively primes, then prove that m to the power phi n plus n to the power phi n congruent to 1 mod of mn. We know that from Euler's theorem, a to the power phi n congruent to 1 mod of n, where a and n are relatively primes. Given that m and n are relatively primes, so equation 1 can be written as m to the power phi n congruent to 1 mod of the adding both sides n to the power phi n number 2. By calculation, we get number 3. From 2 and 3, we get f is divisible by m and n separately. Equation 2, m to the power phi n plus n to the power phi m minus 1 is divisible by n. Equation 3, n to the power phi n, m to the power phi n minus 1 divisible by m. So, this is divisible by the product of m n. এটি ভুল আছে, এটি m into n হবে, এটি ভুল আছে, তোমরা একটু কারেকশন করে নিও। So, this is multiple of mn congruence 0 mod of mn proved. Solve problems on number of divisors, sum of divisors, Euler's phi function. এগুলি তোমরা কিছু ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছো। এখানে কিছু ধারণা থাকা ভালো, মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে। Find the number of divisors. এটা আমরা একটা एग्जांपल দিয়েছিলাম পূর্বের কোন এক ক্লাসে, and sum of divisors 24 দিয়ে একটা एग्जांपल দিয়েছিলাম। Anyway, এই সংখ্যাটিকে প্রাইম নাম্বারের পাওয়ার আকারে সাজাতে হবে। আমরা এই প্রক্রিয়ায় the value পেয়েছি 3 to the power 3 into 7 square into 11 to the power 1. পাওয়ারের ব্যবহার আছে দিকেই, পাওয়ারটা না থাকলে ঘোষণা করা হচ্ছে। The number of divisors of this power plus 1 into power plus 1, that is 3 plus 1, 2 plus 1, 1 plus 1. Result 24. Sum of divisors, sigma this, power 3, 3 to the power 3 plus 1 minus 1, 3 minus 1, 7 to the power 2 plus 1 minus 1 divided by 7 minus 1 into 11 to the power, কোনো পাওয়ার নেই, 1 power, 1 plus 1 minus 1 divided by 11 minus 1. By calculation, we got the result. টাউ দিয়া প্রকাশ করা হয়েছে, এখানে টাউ বা ডি দ্বারা নাম্বার অফ ডিভিজর্স, এন এর মান 2002, এটি তোমরা আগের মতন করে নিও। এখানে সাম অফ ডিভিজর্স তাই উল্লেখ আছে। Find the value of the following this.
5 of this, 5 of this, 5 of this, 5 of this. $7,865 কে তুমি প্রাইম নাম্বারের পাওয়ার আকারে সাজাও। এটি যে কোনো ভাবেই তুমি করে নিতে পারো। আমরা এখানে রেজাল্ট দেখছি 5 into 11 square into 143, 5 of n into সূত্রটি 5 of n into 1 minus 1 by p1 into 1 by p2 into 1 by p3. By calculation, this is the result. এটি তোমরা করে নিও। নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব প্রবলেমস অন ডিভিজর্স, জিসিডি and LCM. প্রিয় শিক্ষার্থী, স্বাস্থ্যবিধি মেনেই পড়াশোনা করতে হবে। এখানে ক্লাসের কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। সরাসরি ক্লাস হলে এগুলি আরো বিস্তারিতভাবে বোর্ডে অঙ্ক করে তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেলে তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা হতো। এরপরেও আমি মনে করি তোমরা নিজেরা এটিকে বেস ধরে বাসায় বই পড়ে এই ক্লাস থেকে সাহায্য নিয়ে তোমরা লেখাপড়াকে গতিশীল রাখতে হবে। তোমরা ভালো থাকো। থ্যাঙ্কস টু অল।